So I believe this is the high time we have started the interview. So could we start with the first question, sir? Yes. Okay. Ну, итак, первый вопрос. Есть ли вообще в мировом наследии миф о судьбе или судьбоносный миф? Или есть ли такой миф, который показывает, как находить и реализовывать свою судьбу, свое предназначение? So actually, it's like a bunch of questions. However, everything starts with the point, is there in our collective heritage any myth dedicated to the quest of fate? Are there any myths showing or revealing the way the person is seeking for his destiny, seeking for his fate? Or maybe certain myths that show or demonstrate how should one do that? I believe there is. And it has to do with finding a connection to the land. And many myths kind of attribute the discovery, the self-discovery of one's own fate to this connection that is established between the protagonist and the land. Even the myth of the Buddha had to do with the Buddha arriving at a place that was declared the axis of the universe. It was a piece of earth upon which Gautama Siddhartha sat and declared he would not move until he became enlightened. Я верю в то, что такого рода миф существует. И я считаю, что такого рода мифы поиски собственной судьбы, они тесно связаны с тем местом и с той землей, в которой находится этот человек. То есть существует так называемая атрибуция самораскрытия, самоисследования, которая напрямую связана с связью протагониста и той землей, той средой, в которой он находится. То есть если мы, например, обратимся к мифу о Будде, то в этом мифе уже произведена определенная декларация места, где именно, вот конкретное место, где будущий на тот момент Сиддхартха Гаутама сидел под древом, и он не менял свои позиции, ничего не двигался до тех пор, пока он не стал просветленным, пока он не стал Буддой. And I have a personal story that I thought I might share with you. My family is from the middle of the United States, the state of Missouri, even though I live in California now. And I grew up always going back there and visiting my grandparents at their house on a river. And my grandmother would pick me up at the airport. And before we got to the house, we would cross a bridge. And she would make my brother and me get out and say hello to the river. And with tears of joy, we would stand there and say, hello, river. We were so happy to see it. And then at the end of the summer, when we had to leave, she would make us say goodbye to the river. And with tears of sadness, we would say, goodbye, river, and it would be 10 months before we would see it again. It was like a member of the family. Later in life, I went to college. I studied chemistry, and I was miserable. I had been in a lab with no windows, in charge of an experiment where if part of it froze, the whole lab would blow up. And so for 3 days, I had to stand there with a hairdryer, making sure this one piece of glass did not freeze. Every 15 minutes, whoo! And that went on for 3 days. And when I was done, I had not eaten, I had not slept, and I came out of the laboratory. I didn't even know what time of day it was. And it was morning. And I saw this young man in the sunlight under a tree reading a book. And I thought, oh, why can't I do that? And I had a moment of crisis.
where I realized I didn't like the path that I was on. Maybe I was not destined to be a chemist. It was not my fate. And so I decided to take some time off from college to think about what I wanted to do. And I went to that house on the river. And I went there with a box of books to read. And one of those books was the book Siddhartha by Hermann Hesse. And in that book, Siddhartha, who is kind of based on the Buddha, he found his destiny, his fate, his enlightenment when he arrived at a river and lived right next to it. And the river began to speak to him, to tell him things, all the mysteries of life, all the secrets. I think I had always known that rivers could speak, because when I was little, I was saying hello and goodbye with my grandmother. And so the next morning after I finished that book, I sat on the porch and stared at the river and listened. What would it say? What would its voice sound like? And at the end of the day, nothing. I didn't hear anything. The same thing the next day. And the next 3 days, nothing. I hadn't heard anything. So I decided I had to get closer. I needed to sleep on its banks, on its beaches. I needed to spend every day gliding along its surface, listening for the faintest whisper. And so I had a family friend who also lived on the river drive me way down south to the source of this river, where it first bubbled up out of the ground. My plan was, in a little canoe, in a boat, I would float all along the river, all the way to my house. And surely, if it had something to say, I would be there to hear it. I hadn't planned on how small the river would be at the source. And when I said goodbye to my friend, I realized what I had gotten myself into. I said to my friend before he left, "Rich?" And he said, "What?" I said, "Do you think the river can talk?" And he gave me a look. He lived on the river and he knew it well. And he gave me a wink and he said, "I sure do." And I asked, "How do you know when it's talking to you?" And he said, "Brandon, you just know." Well, he drove away and I found myself in the middle of Mark Twain National Forest. No cell phone, nothing. And this river was very small. Glide along its surface, listening for the faintest whisper. Ha! I had to drag the canoe, the boat, with a rope through basically what was just wet gravel, marching all day long. And by 2 p.m, it was hot. And I think my mind was beginning to play tricks on me. Because every time I stopped walking, I would hear footsteps behind me. So I would walk, crunch, 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 splash. And I'd stop and I'd hear crunch, splash behind me. One time I was so sure that I heard someone walking behind me, I dropped my rope, I turned around and walked back up the stream calling, "Hello? Is somebody there? Hello?"
That night, I was exhausted, and I built a little campfire, and the trees pressed in close. The river had turned a dark color, like a black mirror. It was kind of scary, all alone in the forest. One good thing had happened. More water had come in from creeks on the side, so now I could paddle a little bit. Well, for the first time that day, I did what I had gone to do, and I listened. What would the river say? What would its voice be like? That was when I heard crunch, splash, crunch, splash. Something was walking, wading down the river, something big, and it was not my imagination. And sure enough, in the dim glow of my campfire, there loomed an enormous shadow. It was a man, and he wore the biggest hat I had ever seen in my life. He knelt right across from me in the campfire, and the brim of his hat hid his eyes. All I could see were his wide lips, bright red, pulled into a smile. They looked just like two river snakes sunning themselves on a rock. His name, he told me, was Wino. He didn't say much else, only that he had gone to the forest from time to time to dry out, which meant I think he was an alcoholic. He drank a lot. And so he went to the woods to be away from alcohol. Oh, but me, I talked a lot. I told him, Wino, I'm here to listen to the river. I read a book by Herman Hesse, and Siddhartha goes out and listens to the river, and he becomes enlightened and he finds meaning in life. Well, at a certain moment, without any warning, Wino stood up and walked right back out into the darkness, leaving me alone again. I began to think, I might have sounded a little crazy, talking on and on about listening and talking to the river. And I resolved that the next day, if I saw him, I would explain myself better. That was when I heard another noise. There was a crunch and a crackle, a snap of foliage. Something was moving through the trees down the hill behind me. And I walked over to the edge where the woods met the gravel beach. And I called, Wino, is that you? Are you coming back? That's good, because I want to explain myself a little better. Come on into the camp and I'll make some coffee. That was when I heard a noise. And the only way I know how to describe this noise, it was like a wolf howling through a garden hose. I was so frightened, I backed up so close to my campfire that I was in the campfire. I don't even remember grabbing an axe, a hatchet, a weapon. And sure enough, on the edge of the forest, two red eyes appeared. And they began to bounce up and down as whatever it was came running right at me. I took the axe and I brought it down right on top of whatever it was, and it skidded in the gravel. It had hooves. It was a very angry, very small, wild hog, pig. I don't know what I had done to make it so mad, but it got back up and charged at me again, and I hit it again with the axe. This went on several times, and I realized one of us was going to die.
And so I started to throw everything I had into my canoe, into my boat, and leaving half of it behind, I pushed off into the river in the middle of the night. And do you know what that angry little hog did? It went in the water right after me because it was in the water. And I paddled in the dark, hitting every tree and every log and every rock in the river. And every time I stopped, thinking I was safe, I would hear it again. I don't know what time it was, but very late at night, I must have fallen asleep. And I was awakened by a sound. I bolted upright from the bottom of the canoe, and my face had been on a bolt, which made my skin sting in the early morning mist. I heard the knock of an oar, and sure enough, out of the mist came another little boat, gliding in the main stream of the current. Why no? I grabbed the side of my boat, and a leaf that was on top of my head from the bottom of the boat fell off. Why no? I thought you had come to my camp last night, but it was a pig. It was a wild hog. Wino didn't say anything. The brim of his hat still covered his eyes, and he just had that same enigmatic smile. His red lips like a river snake sunning itself on a rock. He came into view and then disappeared back into the mist. Oh, I pulled over and made a cup of coffee. The story's almost done, don't worry. I made a cup of coffee and I started to figure, you know what? I might have sounded crazier than I did last night. Wino, I thought it was you, but it was a hog. Oh my goodness. I had to catch up to Wino and explain myself, explain to him that I wasn't crazy. And so I began to paddle furiously, and around every bend, nothing. I never saw him again. And by late afternoon, I was done. I was tired. I hadn't slept. I had paddled for 2 days straight, and I saw a farmhouse, and I stopped and I called the family friend Rich, and he came down and picked me up. Well, Brandon, did you hear the voice of the river? He asked. Oh, Rich, I said. I spent the whole night getting chased by a hog on the river. And he laughed and laughed. I think it was one of the first times I had ever told him a story about the river. He was the one who was always telling me stories. And he told one. He said, you know, Brandon, that stretch of river you were on last night, said to be haunted. There was a serial killer who killed 73 different people and hid their bodies all along there. And I thought, I was just about to start telling him about Wino, that mysterious man. But we were crossing a bridge, and there it was. It was sunset. The river laid out beneath us, twinkling in the late afternoon light. And in that moment of silence, between Rich finishing his story about the river and mine that I was about to tell him, that moment of silence between two stories told by people who know and love the river,
I think I heard it. And I think Rich was hearing it too, because he turned and looked at me and he gave me that wink. It didn't use words. It was more like a feeling, more like pure, gentle encouragement to keep going, to keep discovering yourself, to believe in yourself. And when I returned back to college, I didn't study chemistry anymore. I studied English literature. And I think it was because of that night on the river that I am right here in front of you telling this story. That's the end. Professor Spars, you're just enigmatically marvelous storyteller. I felt it like I was in your skin. Let me just, I'm going to translate that in brief. Yeah. Значит, в детстве он вырос в штате Миссури, возле реки. И у них была такая традиция, когда они вместе, отправлялись с братом, их отправляли бабушки и дедушки. У них был домик у реки. И каждый раз, когда бабушка забирала их из аэропорта, они останавливались у реки и говорили: «Здравствуй, река». И каждый раз, когда возвращались: «Прощай, река». И вот дальше следующий эпизод. Он попадает в колледж. В колледже он занимается на факультете химии. И говорит, был один такой момент, когда у нас был очень важный эксперимент. И говорит, я находился в замкнутой лаборатории, где не было никакого окна вообще. И говорит, условия были такие, что если неправильно сработать с элементом определенным химическим, если он замерзнет, то произойдет взрыв, говорит. И поэтому я 3 суток вместе с феном каждые 15 минут, говорит, грел вот это все, чтобы не произошло, говорит. И через 3 дня я полностью измотанный, я не спал, не ел, ничего. Я выхожу, говорит, даже не знаю, какое время года и время суток, выхожу, а там, говорит, чудак на солнышке сидит под деревом, как этот, и читает книжку. Я смотрю на него и думаю, почему я не могу себе этого позволить, почему я так не могу? Он берет перерыв из колледжа и возвращается к реке, берет с собой кучу книг, и как раз-таки вот эта книга Германа Гесса о Сиддхартхе. Вот, и я читаю его книгу о Сиддхартхе Гаутаме, и прям вижу, читаю там, как этот человек жил возле реки, и он ходил слушать реку. Дальше начинается то самое приключение, когда он на маленьком каное, он поговорил со своим другом Ричем. То есть в чем суть этого приключения? Посылка. Река умеет говорить. Он задал этот вопрос Ричу, действительно, что как тот считает, река умеет говорить, и он ему подмигнул. Когда он считал, да, безусловно, она определенно умеет говорить. И вот на маленьком каное он начинает восхождение на юг к истокам реки. Говорит, на тот момент времени я не знал, что исток реки – это вообще такое маленькое такое как бы место, да, которое там источник пузырится, пробиваясь сквозь земную породу. Ну и в общем... Он идет по реке к истоку на маленьком каное, идет сам и говорит, в тот момент времени, когда мы попрощались с моим другом, говорит, я вообще ничего не понимала, что это будет. Через некоторое время пришлось даже каноэ тащить на веревке на себе, потому что исток, оказывается, дело маленькое, и не везде это удобно ехать на реке. И, говорит, так получилось, что наступает ночь, соответственно, он разводит, и говорит, и когда я шел, вот важный эпизод, говорит, когда я шел, говорит, я иду вот чав-чав, да, останавливаюсь, передохнуть, и я слышу эти звуки, что, говорит, мне постоянно казалось, что за мной кто-то идет. Вплоть до того, что однажды был настолько яркий звук, говорит, что я бросил каноэ, повернулся, пробежал какое-то время и начал кричать, есть тут кто за мной идет? Ну, никого не оказалось. Потом, значит, следующий эпизод представили ночь, вокруг темным-темно, куча деревьев, они начинают на тебя своими ветвями давить, ты разводишь костер, вот это все, мистика. И в этот момент времени он слышит такие яркие выраженные звуки, опять-таки чав-чав, тум-тум, как будто кто-то идет. И он встречает человека в самой огромной шляпе, в которую никогда в жизни таких шляп не видел. Короче, и она полностью закрывает его глаза, он не видит его глаз вообще. Он видит только его ярко-красный рот, как 2 хищные змеи образовали его странную магнетичную улыбку. И, в общем, вот зовут этого товарища Вайно. Как выяснилось, он практически ничего не говорил. Он говорит, я ему объясняю, Вайно, говорит, я здесь для того, чтобы послушать реку. Река же умеет говорить?
Вайну только сказал, что, его имя, и сказал, что он периодически находится здесь, чтобы как бы отдохнуть от людей и отдохнуть от алкоголя. По всей вероятности, он был алкоголиком. Ему нужно было как бы находиться вдали от природы, точнее, вдали от цивилизации. А вдали от цивилизации это в прямом смысле этого слова. Нет ни телефона, ничего. Все это событие происходило в парке Марка Твена. Национальный парк Марка Твена. А там, дичь, в общем, дикие звери, все как положено, людей нет. Вот, и, значит, говорит, Вайну молчал, а я все время говорил, рассказывал о том, что я буду слушать реку. Говорит, в какой-то момент времени Вайну просто встал и ушел. И говорит, я сижу и осознаю, какую дичь я несу, насколько это crazy и насколько это странно звучит, что я пришел сюда слушать реку. Вот. И затем начался эпизод со следующим звуком. Что-то начало спускаться с деревьев, вот опять чавк-чавк, куча вот этих топ-топ. И говорит, и я бросился, я думал, что это Вайну. Я бросился Вайну, а выяснилось, что это не он. И когда я понял, что это что-то другое, что-то более опасное, я метнулся обратно к campfire, к этому костру, взял топор, говорит, и приготовился отбиваться. Отбиваться было от чего? Сначала это выглядело как два больших красных глаза, которые идут на тебя. А потом выяснилось, что это огромная свинья, по сути, это кабан, дикий кабан. Я не знаю, чем я его разозлил, но явно чем-то расстроил. Говорит, и мне пришлось, отбиваться от кабана. В определенный момент, говорит, я испугался так, я понял, что из нас в живых двоих останется кто-то один. И поэтому половину вещей я оставил на берегу, половину покидал в каноэ, оттолкнулся и попытался отплыть. Говорит, этот кабан, который орал, говорит, он кинулся за мной в воду. И там были звуки, как ты понимаешь, кабана из-под воды. И, говорит, вот так вот в каноэ я попала обратно. Единственное, говорит, что было хорошо ночью, то, что река разлилась и появилась возможность какое-то время поплыть. И вот он греб, утром просыпается, понимает, что он заснул головой на борту каноэ, тут такой лист, вот, и, говорит, я слышу звук, а там еще, говорит, туман, и слышу звук, что тоже кто-то мне навстречу гребет. Лодка. И, говорит, я вскочил, кричу, Вайну, я вчера думал, что это ты ко мне вернулся, а это была свинья, и я думал, я отбивался от нее топором. И он описывает этот эпизод, когда эта шляпа уходит дальше за горизонт, Вайну ему ничего не сказал. И тут я второй раз понимаю, что, говорит, первый раз я чудаку сказал, что я пришел слушать реку. Второй раз я ему сказал, что Вайну, ты знаешь, я думал, что я тебя встретил, а на самом деле я встретил свинью, и я хотел ее замочить. И, говорит, я понял, что человеку надо объясниться, и поплыл за ним дальше, но он его больше никогда не нашел. Прошло еще какое-то время, он устал, добрался до определенного фермерского домика, вышел на берег, оттуда позвонил своему другу, и друг его, безусловно, забрал. Вот, и, говорит, я начал ему рассказывать эту историю, и он мне начал рассказывать свою историю. Мы, говорит, два человека рассказываем историю о реке. Говорит, и он мне начал рассказывать о том, говорит, я не рассказал ему, не успела рассказать про встречу с Вайну, а он мне поведал о том, что вот на той излучении реки, где ты греб, орудовал когда-то всемирно известный маньяк, не так давно. И там похоронено в самых разных местах 73 тела самых разных людей. И говорит, когда я это услышал, я еще не успела рассказать, там произошла, говорит, возникла определенная пауза, определенная пустота. То есть вот эта пустота между двумя нерассказанными историями. Тогда я понял, что вот оно. То есть это не то, что там река со мной говорит. Он говорит, я постоянно пытался услышать какой-то голос, какой-то звук или еще что-то. Вот она, вот эта пустота. И говорит, вот тогда я понял, что она мне дает маленький, надежный, нежный толчок, некое вдохновение, некое вот этот импульс вперед, что нельзя останавливаться, надо действовать, надо идти вперед, надо верить и так далее. То есть вот эта пустота, вот это говорит не слова, это feeling, это чувство. Вот это чувство, порожденное пустотой между двух рассказчиков, которые недорассказали свои истории, это и есть оно самое. Говорит, и после этого я вернулся в колледж, но, говорит, я уже больше никогда не занимался химией, я стала изучать английскую литературу. Это тот самый эпизод, ввиду которого я сейчас перед вами рассказываю эту дивную историю своей жизни. То есть мы могли бы предположить, что это его некий способ, да, то есть вот это он нашел эту пустоту в себе, по сути. И вот это некий способ изменить свою судьбу, то есть оно натолкнуло его изменить судьбу, изменить свой путь жизненный. Are we correct in assumption that maybe that silence or that emptiness that raised that impulse of encouragement and dedication to go on and to move on, this is your way, this is your story about how you changed your life,
how Yes. you changed your fate. Exactly. That's right. По вашему мнению, каждый человек должен вот пройти какое-то вот испытание в жизни и найти в себе вот что-то, что изменит, ну, его судьбу, например. Или же, может быть, какие-то внешние все-таки факторы на него влияют? Dear professor, do you believe that actually every person should pass a certain trial in his life? Like he should take a trial and pass it in order, and after passing this trial, he just is capable of changing something, of finding something. I do. I think that fate is shaped by those trials. That, and many of the, for example, the European fairy tales are about overcoming those trials. I know that our second question is about the difference between European and American stories. Or anyway, I think it might be, but I can speak a little bit about a Grimm fairy tale. Yeah. Many of those are about overcoming challenges, mainly fears, and moving and progressing, becoming more mature. And in many ways, that is fate, that you will learn to be independent from your parents, that you will learn to find a companion or partner in life, that you will learn to accept death in life. And this pattern in itself is fate. And these fairy tales help us think about those. In some ways, they provide us with the experience necessary before we meet those moments, which is why stories are told to young children, even if they're a little bit scary. They're meant to be, to provide a child with, an experience before they actually meet a challenging experience. One of my favorite Grimm fairy tales, which is actually the basis for Wagner's opera Siegfried. The fairy tale is called The Boy Who Could Not Shake and Shiver. It's also translated as The Boy Who Could Not Feel Fear. And nothing frightened this boy. Wild animals didn't frighten him. And eventually, he was considered very strange by his village because he wasn't afraid of anything. And he went traveling and he stumbled on a kingdom where there was a palace and it was haunted. And the king said, anyone who can stay in my palace overnight will get a treasure and can marry my daughter, but it's haunted. Well, the young man said, I'm not afraid of anything. And so he went to that palace and he planned to spend the night. Вообще, я считаю, что судьба определяется этими испытаниями. То есть испытание – это то, что формирует нашу судьбу. То есть, по сути, весь смысл в том, какие испытания ты принимаешь, какие испытания ты проходишь, и это определяет, что ты получишь в итоге. И все вместе, вот это взятое, и есть судьба. И говорит, я знаю, что второй вопрос будет связан с различиями европейского и американского способа восприятия поиска судьбы. Но, говорит, в любом случае, до того, как мы перейдем к этому вопросу, нам нужно обратиться к сказке братьев Гримм. Потому что, говорит, по сути, сказки – это и есть та среда, это и есть те истории, которые ребенку рассказывают в малом возрасте, чтобы он уже приготовился к этим испытаниям, чтобы он узнал о них раньше, чем они произойдут на самом деле. Потому что чему они нас учат? Они учат тому, что в любом случае у тебя будут испытания, которые заставят тебя, скажем так, тебе придется отделиться от семьи, стать в какой-то степени самостоятельной. В результате каких-то испытаний у тебя появится партнер или друг. Будут испытания, которые заставят тебя принимать смерть
и другие вещи. И говорит, хотя эти сказки порой они бывают страшные, что ребенок пугается, но с другой стороны он понимает это заранее, они ему даются. И вот здесь как раз вывод, что вот рисунок этих испытаний и есть то, что формирует судьбу. И ребенок, слушая эти сказки в малом возрасте, уже получает тот самый опыт, который в дальнейшем сможет использовать. Говоря об одной сказок, моих любимых сказок, я имею в виду господина профессора, братьев Гримм, это сказка «Бесстрашный мальчик», она еще у них называется сказка о мальчике, который не мог дрожать и не мог бояться. Она легла в основу оперы Вагнера «Зигфрид». Так вот, представим себе мальчика, который ничего не боялся. Ни зверь его не мог испугать, ни другие дети, ничего. И все в деревне считали его очень странным. И вот однажды этот мальчик отправился в путешествие, он действительно ничего не мог испугаться. И однажды он набрел на одно заколдованное королевство. Там стоял замок. Он зашел в этот замок, в этот дворец, и там сидит король и говорит, что вот этот замок, в котором ты находишься, этот дворец, это замок с привидениями. И тот, кто сможет здесь пережить хотя бы одну ночь, тот, женится на моей дочке, понятное дело, там много чего получит, и говорит, но, говорит, здесь очень страшно, и никто не мог. А мальчик согласился, парень этот согласился, сказал, я ничего не боюсь, я здесь останусь и пройду это испытание, переживу эту ночь. I'm done. So these stories, I believe, represent our fate as a series of moments that we need to overcome. One of them is becoming independent of our parents. And of course, another is getting married maybe and meeting our partner in life. And another is facing death. And this young man should have been experiencing fear during these moments. And we're really locked on the moment about becoming independent from his parents. And so he spends the night in this palace. And all of these scary things happen. And the most memorable is there is this rattling in the chimney, and out rolls a head, and then an arm, and then a leg, and they join together, and this kind of zombie stands up and demands that he play cards with him. And you can imagine that most people run from the palace and can't face this. But this young man is not frightened. And he plays cards with the zombie, and all the voices and the demons and everything, nothing phases him. And the next morning he's still there. And so the king says, "You have done it. And you have broken the curse of this palace." And of course, it changed from this dark, scary place to this beautiful palace. And now the young boy will live there as a prince, married to the king's daughter. But that's not the end of the story. It ends with one of the servants deciding to play a joke on the young man. And while he is in his wedding bed, the servant sneaks in with a bucket of water. And in the water are all these little fish swimming around. And the servant pulls back the covers and pours the water with the fish all over the little boy. And the boy goes, "Oh!" And he feels fear and shakes and shivers for the first time in his life. And that's the end of the story. And of course, that is a sexual reference to his night with his new bride. And of course, the water and the fish are kind of a reference to his, it's a sexual, I'm sure you get it. Yeah, I got it. And he learns to shake and shiver and be afraid. And of course, that's part of being married and living a new life with somebody, sharing your life with somebody. And he feels something that everyone will feel, which is that anxiety and anticipation about that phase in life. And these stories are in some ways related to my story, where the river is giving you that encouragement, because they
really do dramatize the fears that we have about leaving our parents. And you know that the audience listening to that scary haunted palace with the skeleton coming down the chimney, they'll feel that fear and know in a certain way, they will experience what it's like to be alone and away from your parents. And so it's giving the audience the necessary kinds of experience to meet those moments later in life and hopefully overcome them and know that these are universal things, that everybody goes through those fears and that you're not crazy. I think part of my story was I was really worried I seemed crazy because I didn't know what I wanted to do in life. And because I sounded so strange to Wino, this mysterious man. And I kept thinking, oh my goodness, I'm crazy. But these stories reassure us, just like the river does, that we're not, and that these are things that everyone goes through. And so our fate is not so much a position in life that you reach. Our fate is the journey itself. It is the pattern of becoming independent, of finding your companion, and then facing your own death. This is our fate. This is what it means to be human. It's not, oh, it was my fate to be an English professor. That wasn't the answer of, what is my fate? My fate was that I would go through moments of indecision and that there would be things that would help me along the way. And one of them for me was the river. Thank you so I much. wanted to just quickly say that Wagner chose that story, Richard Wagner, the great opera writer, for his opera Siegfried. Siegfried battles the dragon, feels no fear. The dragon's name is Fafnir. It's a Norse myth too. And then when he meets Brunhild, surrounded by the circle of fire, he's never seen a woman before. And so when he removes the breastplate and sees that it's not a man for the first time in his life, he feels fear. Yeah. So anyway, it's the basis for Wagner's opera. Как уже говорилось, сказки, эти истории, которые нам рассказываются, они готовят нас к той самой судьбе, а по сути к серии моментов, которые мы должны победить, которые мы должны превзойти, испытания, которые мы должны преодолеть, серия моментов по преодолеванию, да. И есть три основных момента, три основных параметра, да, чему мы должны научиться, как жить, будучи независимым от родителей, как встретить своего партнера и, соответственно, строить жизнь с партнером, и способность встретить свою смерть. И вот продолжая историю о бесстрашном парне, да, который, говорит, братьев Гримм прекрасно рассказана эта сказка о том, как он все-таки остался в этом доме, он действительно ничего не боялся даже страшных звуков, которые там, копошащихся неизвестных тысяч лапок в трубе печной, как оттуда вылезли отдельно руки, отдельно ноги, соединились с какими-то частями рыцарей, в итоге получился зомби, который сказал: «Эй, давай сыграем в карты», и парень сыграл с ним в карты. Но в конечном итоге он действительно пережил эту ночь, он не устрашился, не побоялся, и когда он вышел из этого темного, странного, страшного места, перед ним стоял сияющий, радостный король и сказал: «Спасибо тебе, парень, ты снял проклятие». И когда тот обернулся, тот уже вместо странного замка увидел прекрасный, блистательный, там, в ослепительных лучах солнца дворец. И, говорит, за это, конечно, ему, говорит, на это сказки не конец. За это ему было положено как бы и дворец, и дочка. И, говорит, значит, вот в сам момент свадьбы, ну, соответственно, уже свадебное ложе, все дела, один из слуг решил над ним пошутить. Он, говорит, взял, налил в ведро воды, а там, говорит, в этом ведре воды было еще куча маленьких рыбок. Он подкрался и, говорит, и вылил, по сути, вот на этого принца, да, на этого парня пережившего, и вылил на него воду. И тот впервые в жизни в своей страшно дико испугался, когда на него внезапно вылили воду с 1000 маленьких рыбок.
И говорит, вот здесь уже сказки конец. Говорит, и, конечно, мы могли бы сказать, что, безусловно, здесь имеется в виду некий сексуальный контекст, да, потому что это, ну, как бы новый этап твоей жизни, это женщина, это построение, так сказать, семьи, это жизнь с партнером. И, конечно, здесь уже есть вещи, именно, понятное дело, чего он испугался, как бы, да, говорит, и вот эта вот метафора с рыбой, она говорит, вы там дальше сами с ней разберетесь, что она значит. Окей. Почему Рихард Вагнер выбрал именно одну из этих сказок в качестве вот прототипа его будущей оперы «Зигфрид», потому что сам северный немецкий этот миф, который повествует о Зигфриде, Зигфрид тоже ничего не боялся, он был самым бесстрашным воином, он даже победил страшнючего дракона, отрубив ему, он ничего не боялся. Но когда он встретил Брюнхильду, и когда он понял, что перед ним не мужчина, а женщина, он впервые в жизни испугался. Вывод: судьба – это не позиция, это не то место, которое ты занял. Говорит, я не могу сказать, что стать американским профессором – это не являлось, или английским профессором, это не является моей судьбой. То есть это не позиция, это само по себе путешествие, это приключение, состоящее из испытаний, формирующих некий рисунок. И когда ты проходишь вот эти испытания, ты учишься тому, как же научиться жить самостоятельно, как встретить партнера и строить с ним жизнь, и как приготовиться к встрече со смертью. Вот это путешествие и есть самая судьба. Вы выделили, что сказки учат 3 вещам, но есть еще одно наблюдение, которое как бы просто хотелось дополнить бы, да, как бы криминальные традиции. Например, русские народные сказки, да, все учат, ну, если проанализировать, да, то есть мы увидим некую криминальную линию, господи, Соловей-разбойник, Илья Муромец, то есть не только как бы тем 3 вещам, которые вы привели, но и еще и мы видим вот эту некую криминальную линию. So overall, thank you so much. We've realized that actually stories and fairy tales, they teach us, they prepare us to meet certain trials in our life. I mean, trials that teach us how to live independently, how to separate from parents, how to meet your partner and build your life alongside with him or with her, and how to be ready to face your death. However, comparing and contrasting these types of fairy tales, I mean, German ones, French ones, American ones, with the Russian tales, we actually can presuppose like there is the line number 4, and this is so-called criminal line, because in Russian stories, in Russian fairy tales, there is always a protagonist, there is always a hero who is like a bad guy, who is a very criminal guy, and this is actually the story that teach people that life is not that very safe. He can get robbed. Someone might steal his money or something else, not less significant, or even they're cautionary. Yes. Right. That's absolutely right. And the United States is such a young country compared to Russia and the Ukraine and the European countries, that our cautionary tales are really located in things we call urban legends. They're kind of much more modern. So the classic one is 2 young lovers go to Lover's Lane and they begin to kiss. And of course, the girl sees or hears something and says, I thought I heard something. And the boy says, come on, you're just nervous about kissing. And they kiss some more. And then the girl says, no, I really did hear something. And they hear on the radio, be careful of Eddie the Hook. He has escaped from the mental institution and is very dangerous. On his arm is a hook. And so the girl says, I want to go home. And the boy says, you just don't like me. You don't love me. And she says, no, take me home. And so they drive away. And when they get home, the boy gets out and he's mad because she wouldn't stay with him and kiss him and maybe do more than kissing, right? And so he goes around to the side, and hanging from her door is a hook.
it had gotten stuck on the door handle of the car and ripped out of his arm. So just at the right moment, he had driven away, but Eddie the Hook was right there and he was going to open the door and kill them. And so this is a kind of cautionary tale that, you know, there are examples of criminals, but this is a cautionary tale to young people that maybe they should not engage in kissing and sex at an early age, because the hook really represents a fear of penetration and is a sexual reference, and that it can be dangerous. It can result in sexually transmitted diseases and pregnancies and things like that. And so in a similar way to the role that your thief plays, Eddie the Hook, who's not the hero of the story, but he's certainly a powerful presence in the story. It serves a cautionary role. But again, America is so young. We're only 200 and something years old. We don't have the kind of history. And so those tales are the Russian ones that Russian Americans know. And of course, European Americans know Grimm's fairy tales, and African Americans originally brought their trickster stories. Anansi the spider, who came from West Africa, but was transformed into Brer Rabbit. So the spider was changed to an American animal. But those stories serve some similar cautionary roles and teaching people to be careful out there in a dangerous world. I think you're absolutely right. And it's very necessary. Definitely, it really is. Когда мы говорим о Соединенных Штатах Америки, во-первых, вы абсолютно правы, действительно существует эта линия, я имею в виду криминальная линия, и когда мы говорим о Соединенных Штатах Америки, по сравнению с Россией, со странами, находящимися на территории европейских государств, понятное дело, страна эта молодая, и у нас, говорит, нет таких сказок, у нас нет таких историй, говорит, как вот тут русские, например, сказки, да, вот с Соловьем-разбойником. И что мы могли бы выделить, есть так называемые рассказы предостережения или сказки предостережения, они у них называются городскими легендами. Urban legends. Вот эти городские легенды, это само по себе тема достаточно модная. Говорит, тут представьте себе, говорит, как парень с девушкой, двое влюбленных прогуливаются вот это вот, и, значит, они на аллее влюбленных начинают целоваться, и в этот момент времени девушка вздрагивает, говорит, я слышала какой-то звук. Парень говорит, да нет, все нормально, короче, продолжаем это счастливое дело. Потом она от него отстраняется и говорит, нет, я точно слышу, что здесь кто-то был. И дальше по радио передают, что Эдди Крюк сбежал из лечебницы, и начинается. Эдди Крюк. Крюк means hook, yeah, exactly. Вот, что он сбежал из психлечебницы, и, соответственно, будьте аккуратны. И она говорит, она начинает истерить, вези меня домой, бессрочно. Он говорит, да нет, это ты просто не хочешь со мной тут оставаться, целоваться, и, может быть, что-то еще. И, короче, она устраивает ему больную голову, и он увозит ее домой. И в тот момент времени, когда они приезжают домой, парень дает, так сказать, волю чувствам, он начинает говорить, что вот, на самом деле, просто ты мне не нравишься, я тебе не нравлюсь, ты вот это все специально устроила. Он говорит, они не успели выйти из машины, как в двери появляется этот самый Крюк. И говорит, я не вовремя успеваю отъехать от этого дома. Но опять-таки сам по себе Крюк, да, говорит, имеет определенного рода, и в том числе, мало того, что это сама по себе история, городская легенда, это предостережение, оно имеет своего рода предостерегательную такую информацию, да, сексуального характера. Говорит, сам по себе Крюк связан с неким проникновением. Да? То есть это еще история, которая, может, так сказать, предостеречь товарища от нежелательных сексуальных отношений в малом возрасте, нежелательных беременностей, того, чтобы не заболеть передающимися половым путем болезнями, и все остальное. То есть вот, говорит, и, конечно, говорит, в каждой этой существуют свои вот некие такие сказки, да, говорит, в России существуют свои сказки, в Европе, например, это, конечно же, в том числе сказки братьев Гримм. Вот, говорит, африканские, говорит, вот есть сказки, связанные с пауком, и когда вот эти сказки африканские были перенесены в американскую среду, то, говорит, паука заменили на более привычное родное как бы существо, там, то ли заяц, то ли кролик, да, то есть, вот эти вещи, они есть.
Плавно от сказок мы переходим к вопросу, как европейский поиск судьбы отличается от американского и других. So, dear Mr. Spars, what about speaking a little bit, what about speaking about your perspectives upon the way the American quest of fate differentiates from the European quest of fate? Do you think there are any differences? I do. First of all, I want to acknowledge the land that is America. It's very important to remember that we have indigenous people here who have a very, very rich tradition of storytelling. And I don't have the right to tell their stories. Those are the real American stories, the real indigenous people. Among those people, I have really found the most powerful stories to be with the Blackfoot Nation. If I'm not mistaken, they're part of the Sioux, and they were up in the Dakotas, and their stories are just absolutely amazing. And I don't have the right to tell them. They belong to those people. But I will tell you that the European Americans who came over brought with them Grimm's fairy tales. And of course, the French brought French fairy tales from La Fontaine, and Russian Americans brought Russian fairy tales. And those are the same. They're translated into English, sometimes with quite a bit of fidelity. But there is a genre that developed here that is different. And it's called the tall tale. And I believe it's because early America had two audiences. One were the people who were here, the new settlers. But the other audience was always England. We had a double audience. And so we were telling stories for our own entertainment, but we were also telling them with England in mind, the earliest stories. And those stories, the earliest are the Davy Crockett stories. And that is about a young man who was born in the woods and killed a bear when he was 3 years old. And the bear was 12 feet tall, and Davy Crockett could climb up waterfalls and wrestle alligators and do all of these amazing things. And part of what was funny to Americans was that we always thought that the English believed these stories, these amazing things. Our greatest writer, most people think, well, it's kind of changed now. But Mark Twain, the author of Huckleberry Finn, has often been considered America's greatest novelist. His career began as a news reporter in Nevada, out west. And he wrote the strangest news articles. And he knew they weren't true, but he also knew they were being reprinted in London and that the English people thought they were true. And so he wrote about all these outrageous things. And the joke was all the Americans knew it wasn't true, but all the British people thought it was true. And so he established himself as a tall tale teller in America, but he was never believed to be a fiction writer until he started writing novels. And then the English people probably said, oh, those news articles he wrote probably weren't true. Another example is our great
naturalist, James Audubon, who, you know, is responsible for beautiful pictures of birds he painted. And he went on tour in Europe and he created these chimeric, imaginative creatures that lived in America, like fish that had metal scales and birds that were 10 feet tall and could eat people and all these things. And he had these audiences that were just going, oh, America is a very dangerous place. But he was filling them with all these tall tales of America and presenting it as fact, when in fact, they were tall tales. And this is the basis of early American humor, for one thing. And the joke was always on the British. But it is also the basis for a lot of our storytelling and our novels, when Mark Twain took those tall tales and recast them in the small town America. It became kind of the basis for American literature. But I will say that I think they stem from the need for America to be better and bigger and stronger and faster and everything more than England. That these tales were always aimed at outdoing where America supposedly came from, which was England. And so our storytelling over the years has always had this penchant, this tendency toward exaggeration. And I believe it's because of that double audience in mind. There was the American audience that was entertained by it. And then there was always the British audience in mind that was astounded by it. Значит, у нас началось все с того, самой традиции рассказывать истории. Мы в первую очередь, говоря об Америке и Европе, слова судьба еще не было, должны понимать разницу в земле. Ну, то есть географическая разница в категории земля как таковая, да, территория. И говорит, конечно же, когда мы говорим об Америке, исконно здесь существует свои, ну, как бы, свое родное коренное население. И говорит, я знаком с многими представителями, в том числе, говорит, я нашел здесь одни из самых сильных сказок и сильных историй, именно жизнеутверждающих вот, по силе, да, это и люди, живущие в Дакоте до сих пор, да, но поскольку это их наследие, говорит, я не имею права вам его рассказывать, да, то есть это их история, это их наследие, и они рассказывают тем, кому считают нужным. Но, говорит, прежде чем мы начнем вот что-то сравнивать, мы должны понимать, что, во-первых, это страна переселенцев. И, соответственно, те, кто приехали из Германии, прибыли, да, немецкоговорящие, привезли с собой наследие сказок братьев Гримм. Когда мы говорим о французах, те привезли свои сказки, в том числе, например, наследие Ла Фонтена. Люди, выходцы из России или русскоговорящих регионов, в том числе, привезли свои сказки. И большинство из всех этих привезенных сказок, в том числе, были переведены в том или ином качестве на английский язык. Но мы должны понимать, что у нас в Америке существует понятие двойной аудитории. Что такое двойная аудитория? То есть изначально аудитория номер один, это мы, американцы. Говорит, это та аудитория, которая любит слушать рассказы и которая как бы понимает, что к чему. Вторая аудитория – это аудитория там, за океаном, это Англия. И для них рассказываются несколько другие рассказы. И в связи с этим родился целый жанр, он называется tall tale, то есть это такая огромная надувная сказка. Такая большая сказка. И, говорит, она специально рассказывается с пониманием того, что она дальше, ну, она дойдет именно до Англии и до англичан, она рассказывается для них. И, говорит, один из наших, ну, ключевое наследие, это Дэйви Крокет, сказки, да, и, говорит, это вот такие вот сказки, вот как раз из жанра tall tale, это сказка, в котором, ну, вот маленький ребенок родился в лесу, и уже в 3 года он был способен убить медведя, потом он умел там карабкаться вверх по водопадам, там, и так далее. То есть вот такой невероятный мощный чудак. Вот эта вот тенденция к преувеличению, она, говорит, существует, она свойственна жанру tall tale. Один из наших американских, вот наше американское наследие и достояние, один из наших знаменитых новеллистов, Марк Твен, говорит, ведь он с чего начинал свою карьеру? Он начинал не с того, что он писал романы, он был репортером.
работая в Неваде. И говорит, и будучи репортером, он печатал такие дикие новости, что все, кто читал их в Америке, ну, все, кто читал их в Неваде, все знали, что это дикая чушь. Но все также знали, что эта штука будет перепечатана и издана в Лондоне, и там они это прочтут, и они будут понимать, что здесь происходит, как здесь страшно, как здесь ужасно. Потом, уже потом как бы Марк Твен стал писать, ну, как бы другие несколько именно сами романы, хотя используя этот же прием в том числе, то есть, по сути, перенося те или иные приемы сюжетные в, скажем так, среду маленьких американских городков и показывая это на примере американского городка. Был другой, например, натуралист Оутербоун, который, он, говорит, в Америке изучал птиц, там все такое, говорит, и однажды он отправился в европейский тур и представлял им картины, говорит, тех ну, животных и существ, которые типа обитают в Америке. То есть, говорит, он представлял, например, рыбу с золотом панцире или огромных 10-футовых птиц, которые могут сожрать заживо человека. То есть, говорит, и люди, говорит, смотрели, конечно, им было страшно, они замирали, боже, какая Америка огромная, страшная страна. Вот. То есть, по сути, вот этот жанр tall tale, он существует, говорит, и вот, наверное, говорит, отсюда, говорит, во-первых, возникла наша ранняя американская традиция вот этого специфического особенного юмора, а с другой стороны, говорит, это вот как раз тот жанр, который показывает, чтобы там вовне британцы увидели, да, что тут совсем другие люди, тут все больше, сложнее, огромнее, быстрее, ужаснее, вот все, что связано со словом больше, оно происходит вот здесь. Говорит, я полагаю, что отсюда как бы есть некая тенденция преувеличения, которая свойственна нашим рассказам. Профессор, беседа настолько удивительная и настолько захватывающая, что я прекрасно понимаю, что мы можем еще, еще пару-тройку часов спокойно с вами сидеть, разговаривать, как бы. Ну, я так понимаю, и вы, и мы в некоторой степени во времени немного ограничены. Мы в принципе, не прощаемся. Я думаю, что это не единственное наше интервью, и мы с удовольствием можем и еще с вами пообщаться. So, dear Professor Spars, we haven't run all the questions. However, we realized that actually you're running short of time, and Kanake told us that you have a great conference coming on course. So, by this, of course, you are that sort of magnificent storyteller and that sort of professor that actually we can communicate like 2 or 3 hours more. However, we realize the realities of time. Thank you so much for your story. Thank you for let me say, for this mastership of explanation, for this visual context. It's just one of the brightest things that unfortunately so many professors and scientists miss these days. However, you do not miss. So again, please accept our sheer applause and our sheer respect. And I definitely believe this is not the last time we meet. I hope not. I would love to chat with you more. I really enjoy talking to people like you who love stories. It's my passion. So anytime you want to connect again, I would be happy.